We at OIA Office of International Affairs UGM fully support for the programs and try to give the best effort for them so they can have a better experience while they are studying at UGM. Today, we did a lot of exciting activities. We went to this Desa Wisata wherein we did batik on kayu, so that was really cool. We also did eco printing on bags, and we produced some really nice output. We also went to play some gamelan and learn to dance. Hari ini saya sangat senang bisa mengikuti acara yang diadakan oleh OIA UGM dan juga Muara UGM karena saya bisa melihat banyak hal tentang Indonesia tentang Jogja yang sebelumnya saya belum tahu, terutama tentang bagaimana ekonomi kreatif di tingkat masyarakat lokal yang sangat luar biasa. Fermented, yeah. To ferment the bean around 5 until 7 days. I am really happy about these activities that has been going on these 2 Saturdays because we didn't have that much time to share together with all the KNBs, and what I'm expecting is that maybe we can have more activities like this because it's really nice to meet new people, new networking. To ferment the bean around 5 until 7 days. It's to cool down the bitterness. So today we had a great gathering UGM. So I had a great day and thank you for OIA and UGM. Ini adalah satu kegiatan yang kita laksanakan untuk teman-teman dari Kemitraan Negara Berkembang. Mereka adalah mahasiswa penerima beasiswa dari pemerintah RI. Tujuan kami adalah agar mereka terpapar kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Jangan lupa setelah mereka lulus nanti mereka adalah duta Indonesia. Maka kami ingin mereka dapat enrichment tentang culture yang ada di sini, tentang pola hubungan kemasyarakatan yang ada di sini. Nah, ini bisa tercapai dengan kegiatan-kegiatan outing seperti ini. Desa Wisata Krebet. Dari sini kami harap mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih semangat lagi menyelesaikan studinya di UGM, kemudian juga memberikan kesan baik bahwa Indonesia khususnya Yogyakarta mempunyai budaya yang sangat adiluhung begitu ya, dan bisa diceritakan oleh mahasiswa di kampung halamannya nanti. You got me all wrong. I don't regret this life you chose for me. I just want you to know who I am. So in the future, I do hope that more international students can experience this because it is wajib to really immerse in the culture of Indonesia while we are here in Indonesia. Mari kita sambut bersama artis Ibu Kota, Tias! Hello ladies and gentlemen, laki-laki dan perempuan ya.